the fraud stories. What was your reaction as a Somali American? Well, I was ashamed. In the first cut, I was really ashamed that something like this could happen. And particularly at the state of Minnesota, which has been, as I said before, extraordinarily welcoming. It's a very civilized place to live here. I've lived here now for 32 years. So I was ashamed of that. That comes out of this. And a culture of insecurity, a culture that doesn't have much understanding or even respect for law and order. And therefore, the individual becomes somewhat corrupted in many ways in terms of their behavior points. وحقاق ereygaas culture halkaa noogu haya waa Professor Ahmed Ismail Samater oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed Soomaaliduna si weyn ay u taqaano isla mar ahaantaasna qoys aad loo karaameeyo oo caan ku ah qalinka iyo buugga iyo waxbarashada ka soo jeeda ayaa waraysi lala yeeshay 24 saac la soo dhaafay su'aalo waaweyn la weydiiyay waraysigii kan ka horreeyayna waxa uu dhaliyay buuq iyo qaylo fara badan baraha bulshada sidaad aragteen meesha walaalkii Abdi Ismail Samater Professor Abdi Ismail Samater sidaa ka duwan u hadlay nin walba ra'yigiisa iyo fikirkiisa asaga ayaa u gaar ah haddaba markii waraysigaana uu soo baxay 24 saac ka hor ayaa dad fara badan oo Soomaaliya ayaa fikrado kala duwan ka dhiibtay wuxuuna aad u haystaa barta Twitterka TikTokga ayadoo muuqaalada la soo jarjaray markaas dadku ay aad u baahinayaan Brit Somali TV dadku xiriirada dunida daafiyada jooga oo nala soo xiriiray ayaa nagu yiri bal professorku waxa uu yiri nala wadaag haddaba waraysiga ayaa 20 daqiiqo ah laakiin nuxurkiisa ayaanu ku soo koobi doonaa muuqaalkan wuxuu yiri Professor Ahmed Ismail Samater taariikhdu waa 22 bisha 12 sanadka 2025 halkani waa Brit Somali TV soo dhawaada khiyaarta sharaftii karaamada leh Imara Luxury Homes qasri aad u dheeriyo dhisme wada muraayada shirkad noo dhisayso dhaqso kuugu diyaarin waa Imara Luxury Homes Imara Luxury Homes waxay ku haysaa dhismayaal aad u dhaadheer oo qaybo kala duwan oo guryo deegaana ka kooban lehna dhammaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajid madrasada quraanka supermarket cafeteria ceelbiyood wiish u gaar ah kaamirooyinka ammaanka baarkinka gawaarida goobo carruurtu ku ciyaaraan hoolal jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar waa mashruuca Imara Heights waxaana laga hirgeliyay magaalada Nairobi aaga madaxtooyada oo ah goob aad u deegaan wacan faahfaahin dheeriya kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda وهاجاك داود يا isku soo noqod wanaagsan hadaba professorka waxa wax laga weydiiyay nuxurka hadii aynu soo koobno sida uu u arko dadka Soomaalida ee hantida qaranka Mareykanka lunsaday iyo kuwa ku eedeysanba gobolka iyo waliba dalka ayuu ka faalooday professorku wararkii wuxuushnimada lahaa ee uu waxba u aabayeelin madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wax laga weydiiyay iyo waliba cabsida soo food saartay dadka Soomaaliyeed ee ka dhalatay markaas hadaladii gafka iyo wuxuushnimada lahaa ee Donald Trump sidoo kale wuxuu professorku sheegay inuu si xad dhaaf ah u careysan yahay marka wax laga weydiiyay Soomaalida waxaday haddaba waa kan hadalkiisii oo intii 23 daqiiqo la wareystay intii Soomaalidu ay soo jarjartay ayaan markaas muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa waa kan professorka oo arrinta ka faaloonaya ereyga uu yirina waynu dul istaagi doonaa sida loo macneeyay iyo waxa lagu macneyn karo labadaba maadaama uu yahay erey dhinac walba loo qaadi karo waa kan professorku hadlay stories. What was your reaction as a Somali American? Well, the fraud stories. What was your reaction as a Somali American? Well, I was ashamed. In the first cut, I was really ashamed that something like this could happen. And particularly at the state of Minnesota, which has been, as I said before, extraordinarily welcoming. It's a very civilized place to live here. I've lived here now for 32 years. So I was ashamed of that. That comes out of this. And a culture of insecurity, a culture that doesn't have much understanding or even respect for law and order. And therefore, the individual becomes somewhat corrupted in many ways in terms of their behavior points, which then will take us to this important question. Fact number one,
The Somalis who have come here. hagaag haddii aad aragteen videogan haatan idin soo gaaraya qaarkiina laga yaabo kii dheeraa inaad daawateen qaybtaas hore annaga ayaa soo horumarinay laakiin su'aalaha la weydiiyey culayskooda halkan ayuu ka bilaaban doonaa professorkuna waxa uu sheegay in wax laga yani ceeb iyo fadeexad inay ahayd wixii soomaalidu ay samaysay maxkamadaha lasoo bandhigay magacii soomaaliyeed ummadii soomaaliyeed sharaftii soomaaliyeed ayaa halkaa dhaawac weyn uu ka soo gaaray sidaas awgeed waxa uu yidhi arrin aan shayb ku noqday ayay ahayd qiimaha dambena wuxuuba sheegaya inuu ka caraysan yahay si aad iyo aad u weyn uunooga carooday waxa dhacay gobolkan aan deganahay waxa uu yidhi waxa aan ka mid ahay dadka aqoon-yahanka oo degan isla mar ahaantaasna waxaa nala siiyey fursad dahaba dadka reer gobolkan minnesota la yidhaahda deganna waa dad jecel waxa ay haystaan inay dadka kale ee soo galootiga la wadaagaan oo duntoodu ay xariir tahay oo dad wanaagsan inay yihiin ayuu professorku ka marakacayaa 94 ilaa iyo haatan ayuu halkaa ku noolaa marka dadkii saasa ahayd inaanu ugu abaalgudno gunadii yar tahayd ee dadka taagta daran la siinayay inay dad annaga naga mida ay xadaan waa arrin aanna qabanin ayuu leeyahay su-aashaas wax professorka loogu eedeeya aniga iima muuqata jawaabta uu ka bixiyey maxaa yeelay waana la soo dhaweeyey marti baanu nahayn waana la karaameeyey waana la sharfay wax intaa ka badan ayaana laga rajaynayay aynu geynaa aynu mudannahay inaynu hoos u dhaadhacno ma ahayn marka professorka wax loogu eedeeya iima muuqata arrintaas qaybta kale wuxuu professorka wax laga weydiiyey donald trump weerarkiisii waxa uuna sheegay donald trump inuu sida uu dhaqmay ay tahay markaas ciqaab wadareed ummadda soomaaliyeed oo dhan burush saxarala uu mariyey dadka soomaalida ee gobolka degan ee sida dhabta u degay inay dadka kaalin shariifa ay kaga jiraan isla mar ahaantaasna qayb walba oo ka mida oo nolosha ay ka muuqdaan dad tegey wax qabsaday dhakhaatiir leh looyaro leh injineero leh dhinac walba nolosha horumar ka gaaray inay yihiin ayuu sheegayaa marka xan yara in inta la isku qabto kulligood soomaalidoo dhan burushka dhiiqada la mariyo waxa uu leeyahay waa arrin bilowda baalta meel hoose arrin joogto weeye oo madaxweyne xilka haya aan laga filanaynin waa kan professor Samater oo ka jawaabaya to the state of Minnesota and have settled here have been very successful. They are in almost all walks of life. From medicine, in my own family, nurses and doctors. They are academics like myself and others in my family. There are people who are in business, successful in a variety of business, low level, high level business. They are in engineering and in computing. So a lot of professional people and successful people in the state. That's one fact. So the Somalis should not be just construed as some people would like to typify them as leeches in the American economy who are of no use, as the president said the other day. The second point is that the state of Minnesota has been very, very gracious, supportive, and welcoming to the people of Somali origin. And this is why people in many parts of the world, including myself, think that this is probably the best state to live in terms of quality of life. And that's partly as a result of what the people of Minnesota have created for themselves. They are also willing to share with others who come to the country legitimately. So I want to pay homage to the state of Minnesota as a very distinctive place in terms of quality of life. Now then, to your question, I think I have said before, the President of the United States has a right and an obligation, in fact, to look after and watch fully, make sure that the country is safe, its borders are safe, internally it is safe. That is his responsibility, and that's why we elect a president. And President Trump has the same, therefore, function and responsibility to do so. But his capacity and approach to phenomena like this are abysmal in many ways. I said to a group of my students the other day that the president in issues like this, and maybe other issues too, is deficient in what I would call analytical hygiene. He just picks up everything together and dumps them in one place together.
halkan meesha uu Trump uu aad iyo aad carabka ugu adkeynaya professorka uu leeyahay madaxweynaha waa deficiency weeye yacni hadallada uu Soomaalida kula kacayo iyo siduu u weeraray iyo siduu dadkoo dhan isugu qabanayo xog fara badan inuusan haynin aqoon uusan Soomaalida u lahayn uu ka aradan yahay Soomaalida uu horey usoo sheegay professorka uu leeyahay waa dad meel walba nolosha ka muuqda waxaa muuqata ayuu leeyahay madaxweynuhu inuu markaas halkaa gaabis fara badan iyo aqoon darro Soomaalida ah in ay markaa ay ka jirto oo uusan dadkaan markaa garanaynin ummadoo dhan inuu isku qabto oo mar quranba burush saxaro la wada mariyo waa arrin aan qabanin madaxweyne Maraykanana aan u qalminin ayuu professorku leeyahay marka waraysigii hore oo aan dhageystay oo aanan haba yaraatee soo gudbinin waqtigoo noo diiday awgeed iyo kan waxaad moodaa qaybtan professorku inuu cad weyn Soomaalida u gooyey asaga oo aan marnaba ka gambanaynin gafka iyo khaladka dhacay sidoo kale isla mar ahaantaasna u mahad celinaya dadkii Soomaalida martigeliyey dad fara badan mararka qaarkood waxaan arkaa inay dhahaan gaalo weeye oo ina martigeliyeen gurigoodiiba kugu soo dhaweeyeen carruurtaani bay iskuul free siiyaan caafimaad bay ku siiyaan nabad bay ku siiyaan meelaad ku shaqaystay ku siiyaan in aynu ka mahad celino oo dhahno waan mahadsan tihiin waa qayb weyn oo ka mid a diinteena islaamka bini'aadanimada iyo karaamada intaba ka mid ah haddaad ingiriiska joogtid inaanu ka mahad celino haddaad holland joogtid iyo haddii sida professorka oo kale aad joogtid maraykanka inaad tirahdid statekan ama waddankan aanu ku noolnahay century ayuuna siiyey way ku mahadsan yihiin wax weyn ayaan anigu shakhsiyan u arkaa dad fara badan oo fikirkaas qabaana waa jiraan iyo kuwo raba saxanka reexamarku waxay dhahaan saxankaada wax ku cuntay ha ku saxaroonin ama gacanta ku kaalmaysay markaad u baahnayd wax ku siisay ha goosanin waa kan markaa and that creates unfortunately serious misunderstanding wronging other people who are rightfully citizens of the country. So it's offensive, to answer your question bluntly. That's what I think. And I think a president of the United States should be better than that and use his words and descriptions very carefully and not engage in rhetoric that is a very low grade and demeaning to people who don't deserve to be treated like that. I think halkan markii aynu professorka cadaalad u samayno hadalkiisa waxaa ka muuqata qaangaarnimo waxaa ka muuqata wax inuu xeerinayo haddana uusan ka gambanaynin waxa jira oo uu sheegay dareenkiisu waxa uu yahay Soomaalida oo dhan in la isku qabta inay tahay offensive inay tahay arrin aad u liidato oo xafiiska aan u qalbin madaxweynahana inay tahay laakiin siduu u dhigay marka aad eegtid waxaa ka muuqata ilbaxnimo waxaa ka muuqata inuu waxyeerinayo waxaana ka muuqata qaangaarnimo iyo bisayl ayaa ka muuqata qaangaarnimo uma jeedin aan u jeeda nin yar waxaan ka wadaa qof majuur ah oo ay markaas mowqafkiisu uu meesha uu u dhacayo ay u muuqato marka muuqaalka in badan oo kamida waa la soo jarjaray inkastoo qayb ka mid aanu dib uga imaan doono aynu dul istaagi doono mar kale waa kan professorka oo wax laga weydiiyey aflagaajada Donald Trump halista ka dhalan kartaa waxa ay tahay waa kan mar kale Aside from it being offensive to you, do you have fears about consequences of that kind of rhetoric? Well, I mean, I think it is not all that strange to feel that most Somalis, if not all of them, would feel. I am getting telephone calls from all over the place of Somalis who are worried about themselves, their security, who they are, and the danger, therefore, of the stereotype creating a target for others who might be driven by all kinds of other emotions, including racist emotions. So the consequences could be frightening for many Somalis, especially young people who would think that they were born here, they are living the life of a normal citizen, going to school and getting on with life, and therefore should now have to watch their back all the time because they are targeted as an unwanted foreign group of people. That's the danger. When you, like everybody else, started to read about these fraud
investigations. I was angered by that because I think the country doesn't deserve that. So in that sense, I felt indignant and felt like admonishing any Somali I can see to not behave in something like this. But at the same time, I was defensive in terms of the Somali people who are here, Somali Americans, Somali Minnesotans, and that they should not be so lumped together. Those who are guilty, and this is a flagrant, I think, offense to the civic culture of the state of Minnesota. Si arrintaanu saamaynta ay yeelatay Soomaalida oo kaliya saamayn kuma lahan. Gudoomiyaha gobolka ayay saamayn ku leedahay, meerka ayay Minneapolis ay saamayn ku leedahay, kan St. Paul ayay ku leedahay, xeraalyaha guud ayay ku leedahay, Keith Allison fin magaciisa in la yiraahdo, dadka soo gorootiga ayay saamayn ku leedahay, iyo Soomaalidii laftigeediiba. Waa kan professor ku leh sifigii Minnesota ayay taabatay arrintaanu, waana arrin aad iyo aad u xun oo fog ayuu leeyahay. Marka haddaad maqli jirtay timir yar, hal timir baa timirta kala qurmiso oo kale ama bad qurmiso oo kale, hadalkiisa sidaas ayuu dhacayaa. Laakiin meesha aan raba inaan dul istaago waxa ay tahay waxa uu yiri oo professorku uu ka hadlay oo noo soo socota markii horena hordhaca aad maqlayseen dalkii markuu burburay wax walba ayaa la burburay oo xukuumadda dhexe meesha ay ka baxday Soomaaliya ay fashilantay. Marka dad sidaasa waxa ay u dhagan nugul yihiin ayuu leeyahay ereygu isticmaalay culture ayay dabcan ay u dhagan nugul yihiin markaas in ay waxyaalahan oo kale ay ku kacaan. Marka contextka ereyga markaad eegto sida uu dhigayo iyo hadalku sida uu ku yimid igama muuqato xumaan iyo dhibaato markaas uu ku wajahayo Soomaaliya igama muuqato. Laakiin waxaa suurtagal ah ereygaas in ay dadka cunsuriyiinta intay qaataan markaas ay yiraahdaan professorkii ayaa yiri oo ay markaas sida Soomaalida viyaasha soo jarjartay oo kale inta loo soo jarjaro halkaa lala aado waxa uu isticmaali karay erayo kale oo ka duwan. Laakiin dib ayuu ka saxayaa waxa uu leeyahay Soomaalida oo kaliya ma ahan ayuu leeyahay. Meel walbo burbur ka dhaco ayay saamayntaan oo kale ay ka dhacdaa. Sida oo kalena waxaa xusid mudan wadamo aan burburinin inuu ka jiro musuqa dunida ugu ballaaran oo uu ka jiro oo markaas aad iyo aad loo ogyahay oo tabloid paperku ay daabacaan oo aad aragteen markaas hantida in wadamo kale la geysanayo si canshuurta ay uga baxsadaan iyo waxyaalaha la midka. Waxa sameynayana waa ra'iisul wasaareyaal iyo wadamo waaweyn oo caalamka ka tirsan ayaa lagu eedeynaya. Marka musuqu lama dhalan marnaba qofka markaas dal burbursan ka yimid shaqsigaas iyo fursadda uu helay iyo sharciga uu jabshay ayay ku xiran tahay. Laakiin overall markaad eegtin professorku siduu warkan oo barnaamijkan ugaga hadlay waxaynu dhihi karnaa si daacad ah markaan uga hadalno oo aanu qiimeyn ku samayno professorku wixii jirana waa sheegay Soomaalidana waa karaameeyey. Laakiin waraysi markii u horreysay lala yeeshay ee arrintaanu ay soo shaac baxday waraysigaas Soomaalida aad iyo aad ayuu ugaga caraysiiyey. Kana waxaa muuqatay in lasoo goosgoostay meelo markaas dadku ay si gaara u xiiseynayeen ama ay u doonayeen inay ama asaga ku weeraraan ama ay saaxiibadood markaas ay kula wadaagaan oo yiraahdaan eega muuqaalkan iyo waxa la midka. Laakiin muuqaalkan honestly wax igaga muuqdo oo professorku haatan Soomaali uu ku xumeeyey ama uu ku weeraray ama uu ku wiiqay ma jiro. On the contrary waxa muuqata in uu Soomaalida si fiican u difaacay uuna ku tilmaamay dad wanaagsan oo horumar sameeyey oo dhinac walba nolosha markaa guul ka gaaray. Iyadoo ka mid ah marka la those should be punished according to the American law, both Minnesota law and the American constitutional law. A mixture of disgust that somebody will do something like this, and many of them will do something like this. But at the same time, an anxiety over the welfare of Somalis who are living in this state and the country as good citizens who obey the law. There you go. Soomaalida badankoodu waa dad sharciga ilaaliya halkan ku nool sharaf iyo karaamo leh. Haatan waxaa la weydiinayaa maadaama 70 qof la sheegay inay yihiin Soomaali out of 80 ayay dadku ahaayeen lagu soo eedeeyay inay wax dhaceen 70 ayaa Soomaali ah.
ayuu leeyahay ninkan wariyaha marka 70 maadaama Soomaali ay tahay oo number badan uu markaas oo Soomaaliya uu yahay oo xatooyadan lagu soo eedeeyay qaar la xukumay intaba arrintaasu ma noqonaysaa arrin saameyn iyo raad reebta dhegeysta professorku siduu ogaga jawaabo iyo hadalkiisa qaybta dambe halkan ayaa goor soo gabagabayn doonaa waa kan marka Do you think that the optics are pretty damning when 78 out of the 88 defendants who've been indicted out of 88 way 80 my mistake here we go are Somali American or Somali in origin? Is there a serious optics problem and how do you think it might be repaired if it is? It is a serious optic problem, especially at the time in which the political culture of the United States is increasingly becoming racialized. That I think becomes a problem. And it damages the optics of Black people in this country, African American communities and others in this country, people who come from other parts of the global South. Yes, optics are bad, quite bad indeed. But I think the challenge is to keep that in its proper place because it's a real story. And then next to it, expound on what the Somalis have achieved in the state of Minnesota. And that can be a corrective to that optic. Expound that. Si beautiful ayuu dhigay xaqiiqatan problemkii markuu cabiray waxa uu yiri arintaas in booskeeda la dhigo loo daayay weeye muraayada lagu eegayaana ay noqotaa horumarka wanaaga iyo guulaha waaweyn ee dadka Soomaalida ee gobolka degan ay degeen mar kale wuxuu highlight gareynayaa muhiimadda ay leedahay dadka badan ee Soomaalida ee horumarka gaaray ee deegaan markaas ayagu nolosha la qabsaday horumarka sameynaya qayb walba oo nolosha ka midana markaas ka muuqda marka halka in lagu qiimeeyo weeye ayuu leeyahay laakiin xintan sharciga ha wajahan qaybta dambana wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeynayaa oo professorku leeyahay in this su'aal uu leeyahay dadka Soomaalida waa inay boorka iska jafaan darsina laga bartaa wixii dhacay isla mar ahaantaasna takarta la iska gooya ayuu leeyahay waa kan and make it much more public and much more visible for people to see. Most of it is now hidden. So raising that profile of successful Somalis across many levels of society next to this then might diminish the damage this optic will create. mar kale waxa uu leeyahay marka kor loo soo qaado wanaaga iyo Soomaalida la arko oo qarsoon haatan in badan oo kamid ah waxa laga ogyahay waa yar yihiin ayuu leeyahay laakiin xaqiiqada hadii loo dhaadhaco Soomaalida gobolka ku nool waxa ay yihiin si dhaba looga warbixiyo shaki kuma jiro dhaawaca Soomaalida soo gaaray inuu diminish sameeyo that is his word diminish waxa weeye in ciribta la marinayo oo baabaayo ka mayro wixii ku soo maray oo kale weeye oo hadii xaqiiqadana la soo bandhigo inay markaas Soomaalidu mar kale ay shaqaynayso waa kan mar kale For Minnesotans who are not Somali, who are living their daily lives and viewing these news stories or reading of them, can you give an explanation about why this is a problem or an issue that's so implicated the Somali community? Who are these people? And what do they represent? Well, the explanation of this is a bit complex and deep, so I won't go that far. But here's what I would suggest, and I have been writing about Somali society for 40 years now, particularly state system and the politics of leadership and the economy and things of that kind, from the dissertation to the present. I think the key issue here, and the context really, is what became of the Somali people after the collapse of the state, the center of civic life collapses, and then the civil war that will come out of that, which continues to a certain extent up to this period of time.
the state is still unsettled and has not been remade. When you have that kind of a vacuum and destruction of civic life and the central institution of that civic life, i.e. the state, the government, then society falls into what I would call a Hobbesian world, a war of all against all, as the great Thomas Hobbes said in his major work on Leviathan. And nobody's secure. There are no real rules. The old rules of the society are broken down and they're vanished. And the one that you are now caught up is this vortex of antagonism and war and people trying to flee and everybody trying to grasp what they can. There's a culture that how they want to engage things. That's a problem, and it's not just in the Somalis. That happens in many societies. With that. وحقاق داوديال سيدا مقريسان بو بروفيسوركو muuqaalkiisu 23 daqiiqo weeye halka hooseeyay kuu soo qabanayna si aad u wada aragtaan laakiin ha ku kadsoominina videoyaasha la jarjaro adiga oo aan videogo dhan aan daawanin ama qof si objective u eegaya oo aan markaas dhinac ka rarnayn markuu eegayo aad ka dhagaysataan haddii lan af aqoonin anoo og badankiinooda af taqaanaan wax badan cadaalad umaanan samaynayaan leenahay waraysigaan hoos ayaanu kusoo qabanayna saad idinka ogaga bogataan markaas nasiib wanaag AI ku tarjumi kartaa xog fara badan keeni kartaa af Soomaali kugu bedeli karta these days wax fara badan ayaa la fududeeyay laakiin markaynu soo khulaasayno professorku cad weyn ayuu Soomaalida u gooyay dhowr jeer ayuuna ku soo celceliyay Soomaalida doorka shariifka ay kaga jirto gobolkaas iyo dalka Mareykanka horumarkooda wanaagooda waxqabadkooda iyo inay meelo waaweyn ay ka muuqdaan ayuuna sheegayaa mana wiiqayo haddaba waxaan jeclay daawadeen inaan intaas kusoo gabagabeeyo waraysigiisa hoos ayaan idinkugu soo qaban doonaa haddii ilaha yidhaahdo mar kale ha ku kadsoomin videoyaasha waraysigii kan ka u horreysa lala yeeshay iyo kan markaad isku fiirisid aad iyo aad siyaabo kala duwan ay u kala duwan yihiin marka labadaba isku fiirsha idinku markaa fikirkiina saliimka ka qaata anagu we just the bridge. GCSE and A-level computer science. Is coding knocking their confidence instead of building it? Do they find Python, algorithms, or past papers confusing, no matter how much they revise? Are you worried their grades might slip or that they won't reach their full potential? If you answered yes to any of these, keep watching. We have the perfect solution. At Fast Track Technology Academy, we specialize in GCSE and A-level computer science tuition. Our structured lessons focus on exam success. With live coding sessions and real-world problem solving, students quickly improve. We offer advanced programming and NEA project support for A-level students. We use real past papers to master exam techniques. Students learn to secure full marks, avoid common mistakes, and understand examiner expectations. This approach consistently boosts grades by 2 to 3 levels. Experience a modern, comfortable place to learn at our Kilburn Centre. With fully air-conditioned classrooms, students stay comfortable and focused. We're also just a 2-minute walk from Kilburn Station, making it easy to get here. We help students struggling with computer science, aiming for top grades or seeking more confidence in programming. Whether it's GCSE or A-level, our support is tailored to your child's needs. Getting started is simple. Book a free consultation, receive a free assessment, and begin a 2-week trial completely risk-free. Your child's success is our priority. Imagine your child gaining confidence, mastering coding, and achieving higher grades. Visit our website today to secure their place at Fast Track Technology Academy. Success starts with the right support, and that support starts here.